اوكي، اهلا وسهلا بلقائنا الرابع. واللي اليوم راح نستخدم كل شيء تعلمناه في اللقاءات الثلاث الاولى ونركبهم مع بعض عشان نعمل ماشين ليرنينج موديل وندربها باستخدام داتا سيت مشهورة كتير. راح نستخدم الماشين ليرنينج بارادايم اللي تعلمنا عليها بأول يوم. وهلا راح أرسم زي flow chart أو formula that's very general to all most machine learning algorithms including the ones that we will learn. وكمان راح نستخدم الأشياء اللي تعلمناها في اليوم الثاني واللي هي عن linear algebra. وبالأخص إنه الماتريسيز هي ممكن نفكر فيها ك change of basis transformation. وكمان راح نستخدم اللي تعلمناه في اليوم الثالث واللي هو الأوبتمايزيشن باستخدام gradient descent algorithm، واللي بتساعدنا إنه maximize or minimize a function based on its input. خلينا نركب هاي القطع مع بعضهم. فبدي أرسم flow chart بسيط. بالعادة يعني ما بحب أعلم فورميلا أو قانون يشتغل على كل إشي، بس في الماشين ليرنينج في زي فورميلا أو approach it's very generic، إنها بتزبط تقريبا في كل التاسكس في الماشين ليرنينج. فخلينا نشوف شو هي. أول شيء إحنا في الآخر هدفنا إنه يكون في عنا بروجرام. كل مرة بنكتب كود بده يكون في عنا بروجرام، صح؟ هلا هذا البروجرام خليني أحط هيك فوق وفي النص وفوق. اوكي بالضبط. هلا هذا البروجرام زي أي بروجرام على الكمبيوتر بده ياخد input، يعني نرسمه هيك ياخد عشان ما اضطرش اني انسخ الستايل كل مرة خلينا نستخدم نفس الشكل. راح ياخد input زي اي بروجرام راح يعمل output. تمام اوكي. والداتا بتمشي بهذا الشكل، تدخل على البروجرام وتطلع من البروجرام على شكل output. هذا أي بروجرام بالعالم. طب والماشين ليرنينج كيف بيختلف؟ بيختلف إنه البروجرام اللي راح نعمله مش راح يكون هارد كودد، مش راح يكون أسطر من الكود. راح يكون عبارة عن شغلتين. راح يكون في موديل. هلا بنحكي شو يعني موديل. راح يكون في parameters لهاي الموديل. هلا بعطيكم example نعرف شو يعني model وشو يعني parameters. اوكي. شو يعني model؟ لو اعتبرنا الانبوت انه فيكتور، كيف في linear algebra تعلمنا انه اي اشي في العالم ممكن be represented as a vector. فلو بدنا نعمل فيكتور هون حكينا كمان إنه أي شيء في العالم ممكن يكون represented as a vector، فالoutput كمان هو شيء في العالم ممكن be represented as a vector. بس البيسس تبع الانبوت بيختلف عن البيسس تبع الفيكتور تبع الاوتبوت. كمثال المشكلة اللي راح نتعامل معها اليوم راح يكون الانبوت تبعها هو 4 شغلات. راح يكون هاي مثلا هي وردة الآيرس. راح ناخد طول البتلة، عرض البتلة، لا ما بعرف شو سيبل، بتوقع بجوز طول الزهرة إشي زي هيك، عرضها وطول البتلة وعرضها. 4 شغلات. فالانبوت فيكتور راح يكون في 4 features. أي زهرة في العالم في لها هدول 4 features على الأغلب.
والاوتبوت تبع البروجرام تبعنا هدفنا انه نعرف شو السبيشيز تبعت هاي الوردة. هون في عنا تخيل 4 سبيشيز واللي هم 3 سبيشيز: ايريس سيتوزا، ايريس بعرفش اقرا، فيرسيكولر، ايريس فيرجينيكا. في عنا 3 انواع للايريس. فالفيكتور راح يكون الانبوت فيه له 4 فيتشرز اللي هم هدول، والاوتبوت راح يكون واحد من هدول ال3. او شو احتمالية انه هاي الزهرة اللي لها هذا الانبوت فيكتور، شو احتمالية انها ايريس سيتوسا او هاي او هاي. راح يكون اوتبوت 3 فيتشرز واللي هم احتمال انها تكون كل واحد من هدول الانواع. طبعا احنا راح ناخذ اكبر واحد لانه اكبر احتمال هو اكثر اشي احنا عنا confidence فيه او واثقين انه هو النوع الصح لهاي الزهرة. اوكي، اذا الانبوت فيكتور والاوتبوت فيكتور ولهم بيسز مختلفين، هل هذا بيقرأ جرس معين؟ تعلمنا كمان في اليوم الثاني انه ممكن الماتريكس تكون transformation change of basis. إذا هون basis وهون basis وإحنا عم نغير البيسس، طبيعي إن نستخدم matrix multiplication. الموديل هي الإشي اللي راح نكتبه في الكود، يعني شو المعادلة اللي راح نستخدمها ببساطة. في هاي الحالة اعتبرنا إنه منيح إن نستخدم matrix multiplication. أوكي، الموديل راح تكون matrix multiplication. طب شو البارامترز؟ خلينا نفكر، احنا حكينا انه في ماتريكس راح تغير لنا البيسس من هذا الانبوت للاوتبوت. طب شو هاي الماتريكس؟ اول شيء خلينا نتفكر شو شكل هاي الماتريكس. اذا الانبوت الفيكتور تبع الانبوت شفنا انه في 4 features it's a 4D vector، والاوتبوت 3 انواع 3D vector. كيف شكل هاي الماتريكس اللي راح تحولنا من 4D subspace ل 3D subspace؟ راح يكون في إلها، خليني أفكر، 4. أوكي، راح يكون في لها 4 أعمدة و3 صفوف، يعني 3 صفوف و4 أعمدة. هاي الماتريكس راح يكون فيها 12 رقم، 3 في 4. شو هاي الأرقام؟ من وين بدنا نجيبها؟ من وين نجيب هاي الماتريكس؟ بالضبط هاي الماتريكس هي البارامترز واللي إحنا ما بنعرفها. إحنا بنعرف الموديل هي ماتريكس multiplication وراح نكتبها في الكود، بس ما بنعرف شو البارامتر، شو هي الماتريكس اللي راح نضربها. يعني العملية هي multiplication بس شو الماتريكس هي البارامترز. كمان راح يكون في البايس واللي بنتذكره من أول يوم لما عملنا examples إنه كنا نضيف رقم معين عشان ممكن يكون نقطة الفصل مش عند الصفر، فبدنا نمشي لليمين أو لليسار بمعدل معين. هلا بنشوفها في الكود. البارامترز هي هاي الأرقام المجهولة أو الماتريسيز المجهولة اللي بدنا نستخدمها. هلا لو نفكر شوي بنشوف إنه الموديل محلولة، يعني الموديل ممكن نستخدم دائما نفس الموديل لأنه دائما change of basis. بس المهم إن نوجد البارامترز. مشكلة الماشين ليرنينج هي في إيجاد البارامتر. بدي أطلع البارامتر شوي هيك لبرا. الهولي جريل أو الكأس المقدس في الماشين ليرنينج هو البارامترز. طب كيف نجيب هذول البارامترز؟ إذا بنتذكر في اليوم الثالث اللي هو آخر meeting حكينا عن optimization واستخدام ال gradient descent عشان نوجد ال maximum value أو ال minimum value لfunction based on some parameter. إحنا كنا عملنا أمثلة. لو بدي أفتح ال Python notebook تبع ال optimization، كل أمثلتنا كانت ل input 1D. البارامتر كان x، بتذكر. البارامتر هون كان x، هون الفانكشن كانت تربيع، هون كمان x. بس الفكرة إنه we're maximizing this function based on a parameter x. تمام.
هون البارامتر راح يكون مش بس x، راح يكون الماتريكس والبايس. هلا بنشوف كيف ممكن نستخدم نفس actually راح انسخ والصق كود من هون بالضبط. هاي الفانكشن راح نشوف اذا راح تزبط معنا. انا على فكرة ما عملتش المثال لسه، بس يلا راح نكتشفه مع بعض. راح نستخدم ال gradient descent، بدي اسميها optimizer هون، بدي اعطيها شكل جديد. هنا نعطيها هذا الشكل. so راح يكون في عنا optimizer اللي هو اشي generic لل gradient descent. so زي ما شايفين يعني كل هدول generic names عشان تكون بشكل عام، لأنه في optimizers غير ال gradient descent، بس هي أكثر شيء مشهورة. so الoptimizer راح يعطينا ال parameters. خليني أرسم سهم من ال optimizer لل parameters. طب كيف الoptimizer راح يعطينا ال parameters؟ إذا بنرجع للoptimization احتاجنا شغلتين، احتاجنا الfunction والfunction gradient والfunction نفسها. احنا فعليا بس احتاجنا الgradient تبعت الfunction. so ايش الgradient؟ ايش الfunction؟ الfunction هي الموديل، الgradient راح تكون او الgradient راح ناخدها من الموديل، صح؟ إذا بنعرف الموديل بنعرف الgradient تبعتها. يعني ممكن أضيف هون مربع تاني يحكي لي خد لي gradient تبعت الموديل وحطيها للoptimizer يصير، بس نحن بنعرف إنه optimizer دائما بياخذ الgradient تبعت الموديل. تمام. بس هون في كمان شغلة استخدمناها في الoptimizer اللي هي okay. so actually أنا غلطت شوي. function gradient مش للموديل نفسها. ليش مش للموديل؟ لأنه إحنا بنعمل optimizer عشان to maximize أو minimize ال output. بس هل إذا maximize أو optimize الموديل نفسها هل هذا يعني إشي مفيد؟ لا. كل اللي راح يعمله إنه راح يعطينا output maximal أو output minimal، وهذا مش شرط يكون ال output الصح. يعني if we optimize it لهذا الإكزامبل راح يحكي لنا، بدل ما يصير يحكي لنا الاحتمال مثلا 1 أو 80% iris setosa أو 10% iris versicolor و7% iris virginica، بدالها راح يعطينا 1,000,000% iris setosa، 10,000% iris versicolor، 1,000,000,000% iris virginica. هيك راح يعمل هيك راح يعمل maximization. ومش هذا اللي بدنا اياه. احنا ما بدنا maximization للموديل نفسه، بدنا maximization لإشي نسميه performance تبع الموديل. نعطيه لسه شكل جديد. بدي أسميه performance تبع الموديل. احنا بدنا الموديل يكون أدائها performance معناها أداء، يكون الأداء تبع الموديل أعلى ما يمكن باستخدام، بدنا نوجد البارامترز اللي بتخلي أداء الموديل أعلى ما يمكن. فعشان نوجد أداء الموديل بدنا ناخد كيف ممكن نقيس أداء الموديل؟ بدنا نشوف إذا الأوتبوت تبع الموديل قريب من the ground truth نسميها. ground truth. شو يعني ground truth؟ ground truth شكلها بالضبط نفس الاوتبوت، بس الفرق انه الاوتبوت هو اللي بيحكي لنا اياه البروجرام، بس ground truth هو الجواب الصحيح، يعني هو فعليا النوع الصح لهاي الزهرة. طب من وين بنجيب ground truth؟ سؤال كثير حلو. بنجيبها من عملية اسمها annotation أو labeling للداتا، إنه بناخد input وبعدين بنسأل البشر، ناس عاديين، نسألهم
أو بطرق مختلفة، بس يعني بنسأل الناس العاديين يحكوا لنا شو نوع هاي الزهرة. بنسأل الخبراء مثلا based on this input شو الصح، شو نوع الزهرة الصح، بيعطونا ال ground truth. مثلا ايريس سيتوسا، فبيكون احتمال انها ايريس سيتوسا 1 والباقي باقي الانواع احتمالهم 0. فهاي ال ground truth. الاوتبوت هو شو الموديل with these parameters تعطينا، واللي ممكن يكون غلط او نص صح. فمن احنا عشان نقيس اداء الموديل on these parameters بدنا ناخد ground truth، والشارت قاعد بيتوسع شوي شوي بس عادي. رح ناخد ground truth ورح ناخد الاوتبوت تبع الموديل ورح نقارنهم مع بعض. هذا رح يعطينا البرفورمانس. we want to optimize البرفورمانس، صح؟ يعني ده البرفورمانس بيحكي لنا قديش الموديل بتعطي اوتبوت بيشبه الجراوند تروث، فالبرفورمانس بيزيد. احنا بدنا نزيده فبنستخدم اوبتمايزر عشان يزيد البرفورمانس. طب كيف ممكن يزيده؟ شو الاشياء اللي ممكن الاوبتمايزر يعدل عليها؟ ممكن يعدل على البارامترز. احنا هون بنعمل assumption انه في parameters معينة راح تعطينا output قريب كثير على ground truth، راح يعطينا performance عالي كثير و it's optimal. هذا هو الماشين learning: input output ground truth performance optimizer parameters. طب هلا ممكن حدا يحكي طب إذا عنا ال ground truth شو استفدنا إحنا من كل الماشين learning؟ الجواب راح نحكي عنه المرة الجاي، إنه بعد ما نقيم performance ونعمل optimization ونوجد parameters اللي optimal، ساعتها راح نوقف عند parameters معينين يعني optimal. كيف كنا هون مثلا في ال optimization كنا نوقف هون مثلا نعمل 3 iterations بعدين نوقف، مع إنه مش optimal بس خلص منيح. فهون لما نوصل performance منيح راح نوقف ال optimization، ساعتها ما ببطل نحتاج ال performance measure وببطل نحتاج ال ground truth ونبطل نحتاج الاوتبوت. بس احنا راح نضل نعطي اوتبوت لانه هذا اللي بدنا اياه من الماشين ليرنينج، انه ناخذ input ونعطي output، بس نكون اخترنا البارامترز based on optimization. اوكي، خلينا نعمل اشي عملي في هذا الموضوع. هون عملت جوبيتر نوت بوك، قصدي جوجل كولاب نوت بوك، ونزلت الداتا سيت. اوكي في اشي ما حكيتوش، انه هذا بيكون input مثال معين، يعني زهرة واحدة في لها المقاسات الأربعة وفي لها نوع معين هو الجراوند تروث. طب هلا لو ضلينا نعلم في هذا الماشين ليرنينج على هاي الزهرة الواحدة، هل راح يتعلم الأنواع التانية للزهور؟ لا. طب بلكي هاي الزهرة بتشبهش يعني خواتها اللي من نفس النوع، بس هي ستيل من هذا النوع، ممكن إنها طويلة زيادة عن اللزوم لأنه كنا نسمدها، أو إنها مريضة مثلا وأقصر من العادة من هذا النوع تبعها. ففي outliers. فإذا بدنا نعمل training بس على sample واحد أو على 2 samples مش راح نوجد parameters مناح generally، لأنه في الآخر هدفنا إنه ما يكون في ground truth. عشان هيك بندرب على كثير input، ناخد كثير examples training samples وكثير ground truth إلهم، وبنضل نعمل training بعدين بنوقف التريننج. بعد التريننج بصير في تيستينج، بس راح احكي عن التيستينج المرة الجاية عشان ما نحكي كثير شغلات بنفس اليوم. اوكي، فهذا يعني انه راح نحتاج كثير input samples with ground truth. طب من وين نجيبهم؟ ما في عنا اليوم مجال انه نكتب كل هذول examples ونروح نقيس الزهور، فراح انزل داتا سيت جاهز ونسمي هاي الشغلة اللي هي عدة inputs مع عدة ground truth إلهم نسميها داتا سيت. الزهور هاي كثير مشهورة، فهي موجودة على النت وراح أنزلها على local directory هون في الران بكبس هيك تنزل وبتصير عندي هون. لو بدكم تطلعوا على كيف شكلها، هي مجرد جدول
أو ماتريكس ممكن نحكي عنها، فيها 4 أرقام لكل وردة. كل وردة هي صف في الجدول، وهدول 4 أرقام هم هدول الفيتشرز، هم sepal length و width و petal length و width. وآخر كولوم هو ال ground truth اللي هو شو نوع، انسوا من أسماء الأعمدة لأنه غلط، بس آخر عمود هو شو نوع هاي الوردة أو هذا السطر في الجدول. في عنا 1، شايفين كل السطور هم 0 أو 2 أو 1، لأنه في عنا 3 أنواع ظهور. في نوع اللي هو 0، هون كاتبينهم. اوكي، 0 هو سيتوسا، 1 هو فيرسيكولر، و2 هو فيرجينيكا. بس مش كاتبينهم، كاتبين أرقام عشان يخزن يعني to save space. اوكي، هلا راح اكتب شوية كود عشان احملهم على شكل ماتريكس. اوكي، هعمل هون بلوك جديدة، فبدي موديل، اعمل define لموديل، وبدي استعمل اشي اسمه numpy. you should look it up. راح ابعتلكم resources ليها. فراح اعمل import numpy as np. خليني اشوف كيف ممكن اعمل load من CSV لنمباي. load CSV. Okay, load data from a text file. Each row in the text must have the same number of values. Okay, خلينا نجرب نجرب هاي. لا اوكي، بدي اشوف هون الكود اللي عاملينهم هيك شو مستخدمين اصلا لغة تانية، بس يمكن نعمل اشي بيشبهها. اوكي، خلينا نجرب كم شغلة. استعمل library ثانية اسمها pandas، وراح نعمل لود للداتا. راح اعملها لود في ماتريكس، بدل ما اعمل كل سطر لحال بدي يكون في ماتريكس، بحيث كل صف في الماتريكس هو وردة معينة example معين، وكل عمود في الماتريكس هو واحد من ال4 features. by the way هون في عنا 120 entry، يعني 120 example، مش كثير بس يمكن يزبط. so راح أسمي ال X راح تكون هي الماتريكس تبعت ال input. نعملها pd.load csv iris training csv. مظبوط، نعمل هيك اشي. نجرب. so all the rows and only the first 4 columns. نشوف إذا بيزبط. لا. okay, read CSV. شوف كيف شكلها. نعمل print.
اوكي. so هيك لودت الداتا. look I look. اوكي، في تقدم. اوكي، هلا لو نحط هاي الاشي هون بيزبط ولا ما بيزبط؟ print x. اوكي زبط. so هون صار في عنا ماتريكس. لو بدي اعمل x dot shape راح تعطيني كيف شكل الماتريكس. 120 سطر ب4 أعمدة بالضبط. so هدول هم الفيتشرز، 4 فيتشرز و120 example. so كل سطر هو فيكتور input. بدي اعمل كمان فيكتور هو الجراوند تروث. هذا الفيكتور كمان راح يكون نفس الشغلة np array. بس هذا راح يكون آخر كولوم اللي هو هيك. لما نطبع ال ground truth shape so ال ground truth 120 entry وشكلها هي مجرد array زي هيك، فيها values يا صفر يا واحد يا اثنين، واللي هي نوع الوردة. طبعا كل سطر في x في له entry في ground truth اللي هو الجواب الصح ل ground truth تبعت هاي example. تمام. اوكي. so راح اخلي print x.shape ground truth.shape we'll move on the next step. so هلا we loaded the dataset موجودة عنا. ممكن نسكر هاي. هلا راح نعمل الموديل تبعتنا. define the model. الموديل راح تاخد input يعني نسميه x mode عشان نكون general. so الموديل راح تاخد input نسميه x وراح يكون في لها parameters. so راح تاخد parameter. هو بالعادة احنا بنعمل الموديل ككلاس فبيكون parameter زي private variable في الموديل. بس هون يعني حتى في الدياجرام فصلنا الموديل عن parameters فممكن to pass the parameters as a parameter to the function. So we'll assume that x is the input. X is the input of shape and so n rows by 4 columns. N is the number of samples and params is a matrix of shape. حكينا انه الماتريكس تبعتنا راح يكون فيها 4 rows و3 أعمدة لأنه الانبوت 4D والoutput 3D. بس كمان راح نضيف bias ممكن نضيفه بعدين. اوكي. هلا خلينا انه البارامز هو مجرد ماتريكس وراح يكون فينا بارامتر واحد. اوكي تمام. الموديل تبعتنا كل اللي راح تعمله انه راح تعمل ماتريكس multiplication. so np.mat_mul تخيل اسمها mat multiplication. it's matrix product of two arrays x1 و x2 بالترتيب. فايش اللي راح يكون بالاول؟ راح يكون x times so rows x times param ولا بالعكس. so في عنا 4 rows كل row راح ينضرب في الكولوم. اوكي. بما ان كنا كل اللي تعلمناه انه نعمل ماتريكس multiplication من اليمين راح اغير شغلة
اللي هي إنه بدل ما أخذ ال input as n rows 4 columns راح أخذه 4 rows n columns. كل اللي بيلزم إني أعمله إني أعمل إشي اسمه transpose. فصار شكل الماتريكس هو 4 في 120 بدل 120 في 4. طبعا تعلمت الترانسبوز في اللينير algebra class، بس هذا راح يساعدني إنه أغير ترتيب الماتريسيز هون عشان تصير أوضح وأسهل. لأني بدي أخليها الماتريكس 3 ب4 وبدي أضرب الماتريكس من اليمين، راح تصير برام ضرب x. اوكي شو راح يصير شكل الاوتبوت؟ احنا نعرف انه الاوتبوت راح يكون اذا البرام هي 3 ب4 واكس هي 4 في n، فالاوتبوت راح يكون 3 في n، وهو بالضبط اللي بدنا اياه. راح نعمل ريتيرن. هاي هي كل الموديل تبعتنا، هذا الماشين ليرنينج على الاقل يعني هيك نبلش. اوكي هلا عنا الموديل، بس نتذكر انه بدنا اوبتمايزر كمان. اوبتمايزر بده الجريدينت تبعت الموديل، لا بده الجريدينت تبعت البرفورمانس. سوري ضل خربت فيها شغلة. خلينا بالأول يعاد نعمل function للبرفورمانس. صار في عنا الموديل هيك. ممكن نجربها أو لا ما في داعي. لو بدكم ممكن تجربوها في بارامتر دمي، يعني تعملوا ماتريكس عشوائية وتجربوها بالضبط. راح أسمي شيء اسمه performance، أو بدون ما أسميه performance الهدف إنه نصير نسميه loss function. البرفورمانس بقيس قديش الاوتبوت بيشبه الجراوند تروث، وبدنا نحسن هذا الاشي عشان يصيروا يشبهوا بعض اكثر. بس كمان ممكن نعمل العكس، هو نشوف قديش الاوتبوت بيختلف عن الجراوند تروث وبدنا نقلل هذا الاختلاف. احنا فعلا بنعمل نفس الاشي، بس هيك يعني اغلب الناس بيعملوا في الماشين ليرنينج انه بقيسوا قديش الموديل غلط مش قديش الموديل صح. ويعني هو مش كثير بيختلف، بس خلينا نستك للنورم. فبدل performance راح نعمل function loss نسميها loss function. loss function بتاخد ال output زي ما شفنا في الدياجرام، بتاخد ال ground truth أو GT اختصارا، وبترجع لنا ال loss. احنا فعليا ما بنهتم في اللوس فانكشن قد ما بنهتم في الجريدينت تبعت اللوس فانكشن، زي ما كنا نحكي في الاوبتمايزيشن انه احنا كل بدنا اياه الفانكشن جريدينت، ما احتاجنا الفانكشن نفسها، بس for the sake of completion راح نكتب الفانكشن نفسها. loss function راح تاخذ الاوتبوت والجراوند تروث وراح تقيس الفرق بينهم. راح تعطينا زي اي رقم، فعليا اي رقم في الدنيا that indicates قديش الاوتبوت بيختلف عن الجراوند تروث، وإنه إذا خليناهم يشبهوا بعض أكثر هذا الرقم لازم ينزل، وإنه إذا خليناهم يختلفوا عن بعض أكثر هذا الرقم لازم يزيد. ممكن تفكروا بأي loss function عن جد، يعني ممكن تقيسوا المسافة بين ال output وال ground truth. طبعا لازم تاخذوا ال absolute value عشان ممكن تكون مسافة سالبة. ممكن تقيسوا الزاوية بين الفيكتور تبع ال output والفيكتور تبع ال ground truth زي ما حكينا في اللكتشر أو في الكلاس تبع linear algebra. خلينا نجرب المسافة. المسافة بين two vectors هي زي ما تعلمنا في linear algebra هي النورم L2 norm للفرق بين الفيكتورز. راح نحتاج نعمل إشي زي ground truth minus output. نعرف إنه ال output هو vector وال ground truth هو vector، if we subtract them راح يطلع لنا كمان vector، ونعرف إنه الشيب تبع هاد نفس الشيب تبع هاد، they live in the same subspace. when we subtract them we get a vector، ومن الطول هذا الفيكتور، هذا الفيكتور هو المسافة بينهم. طوله راح يكون ال L2 norm
واللي هو الجذر التربيعي لمجموع القيم اللي في هذا الفيكتور تربيع. راح نربع القيم في هذا الفيكتور. ممكن نعمل إشي زي هيك لأننا عم نستخدم NumPy بتسهل حياتنا كثير لما نكون نشتغل مع فيكتورز وماتريسز في بايثون. لما تتعلموها بتشوفوا ليش. هيك بربع كل الانتريز اللي في هذا الفيكتور. هلا بدي أجمعهم. ممكن أعمل إشي زي .sum هيك بجمعهم، وبعدين راح أخذ square root. بس فعليا square root مش لازم ناخده إذا بتفكروا فيها. ممكن بس هيك أعمل return لها. هذا راح يكون المسافة بينهم تربيع. طب ليش إذا ما أخذ square root؟ لأنه square root بنسميها monotonic function. you can look it up. monotonic معناها إنه دائما بيزيد square root. إذا بتزيد x square root of x كمان بيزيد. إذا أنت هدفك تنقص x ممكن تنقص square root. إذا هدفك تنقص square root of x ممكن تنقص x. ليش ما حطيناش square root؟ لأنه square root الديريفاتيف تبعته شوي معقدة بدون لزوم، كمان راح يبطئ الحسابات. إذا ما في داعي لإشي ما في داعي له، ممكن نتجنبه. هاي اللوس فانكشن في لها اسم اللي هو نسيته صراحة. squared loss إشي، لأنه بصراحة يعني ما بتذكر كل هاي التفاصيل لأنها زي ما راح نتعلم عن قريب أو near the end of the course في libraries جاهزة بتأمن لنا هاي functions implemented جاهزة و optimized بتشتغل على الجي بي يو. بس now عشان بنتعلم منيح إن نعرف هاي الشغلات الأساسية. هيك صار في عنا loss function. هاي loss function بتزيد لما بزيد الفرق بين ال output وال ground truth، وبتقل لما يكون الفرق. بما إننا optimizing أو minimizing this function we need the gradient of this function. Loss gradient. طب هاي gradient with respect to what؟ شو البارامتر اللي عم نغير فيه؟ هو البارامز واللي هو الماتريكس اللي هي بارام، هي 3 ب4 ماتريكس. the gradient لازم يكون شكلها نفس شكل البارامتر اللي هي ماتريكس 3 ب4. keep that in mind واحنا قاعدين ناخد في loss function. راح نخلي هاي فاضي شوي عشان واحنا نكتب في الكود نشوف شو الأشياء اللي راح تلزمنا في loss function. عندكم هاي المعادلة loss. إيش الديريفاتيف تبعت هاي loss function with respect للبارامتر؟ احنا منشوفش البارامتر هون أصلا، بس نشوف الاوتبوت مثلا، والاوتبوت is given using x using param. من وين احنا بنجيب الاوتبوت؟ we get the output لو بدي اكتبه هون equals model of x. هذا الاوتبوت اللي هو الاوتبوت تبع الموديل. to get the output we need this function. To use this function we use the parameter. صح؟ it's model of x and param. ممكن نبلش param كدمي example لو بدكم. param equals np dot random بتخيل dot rand. shape راح يكون كان 3 ب4 ولا شو؟ 3 ب4. ممكن نعمل run trend. ممكن نعمل print الاوتبوت إذا حابين تشوفوه. طبعا الاوتبوت راح يكون اشي عشوائي مالوش معنى، راح امسحه. بس you get it.
So كيف ممكن اخذ the derivative of this function with respect to param. في عندنا median أو intermediate variables اسمه output. فهاد calls for the chain rule of calculus. You should look it up. المفروض انكم تعلمتوها كمان في calculus course أو material. I will use it now anyways. I'm thinking إذا خليني أرسمها actually ممكن نحلها مع بعض. كيف بدي أرسم؟ ما بيزبط أرسم هون. نجرب نرسم في محل ثاني. paint online. okay wow. anyway so في عنا loss function راح أسميها L. L takes output و takes ground truth صح؟ This is so slow. God. نجرب إشي تاني. okay. hopefully إشي سريع. new project blank blah, blah. please ما تغلبنيش. okay. section okay. begin equation star line star. so في عنا loss function. so it's L of out or ground truth واللي هي تساوي ground truth أو out ناقص ground truth تربيع تربيع. اوكي بيزبط هيك ولا ما بيزبط؟ وانا compile. اوكي so في عنا هاي ال function بدنا ال gradient تبعت هاي ال function with respect to parameter. بس في عنا function تاني اللي هي out تساوي param خلينا نسميها m ضرب x صح؟ حيث m هي ال parameter و x هي ال input. okay so إذا بدي gradient of L with respect so frac partial L partial M تساوي تساوي this the partial نستخدم chain rule partial تبع L with respect to out ضرب partial تبع out with respect to M. That's the chain rule. المفروض إننا بنعرف ال chain rule. هعمل zoom هون. So far so good. طب هلا شو ال partial of L with respect to out اللي هي so partial of L with respect to out في عنا هاي الفانكشن راح تكون 2 ضرب هاي الفانكشن ضرب الجريدينت تبعت هاي الفانكشن.
that's calculus. out ناقص ground truth ضرب gradient تبعت add function with respect to out which is 1. Just omit it. ضرب هاي partial واللي هي partial of out with respect to m واللي هي بتخيل x transpose إما x أو x transpose. راح نجرب. okay خلينا نشوف should it be x ولا x transpose. so out minus ground truth راح يكون vector of shape n. x is of shape kind of 4 by n. So x transpose is n by 4. So n rows by 4. Now it should be row by column. Okay, I think that's correct. So this is the derivative. This is the gradient. It's 2 times out minus ground truth times x transpose. Okay, let's write this down. 2 times out minus ground truth times 2 كانت x transpose. okay إذا ما زبطت بنحط x عادي times x transpose. إذا ما بزبط نحط times. هو بيزبط بس مش هذا اللي بدنا إياه. إحنا بدنا matrix multiplication. so راح أعمل np.mat_mul. ممكن كمان نعمل dot product بس ما بتختلف ما اختلفنا. okay so هذا راح يعطينا loss gradient. خلينا نشوف إذا هذا الكلام صح. طبعا راح نحتاج ال output لل loss gradient وراح نحتاج ground truth وراح نحتاج x عشان نوجد ال loss gradient. اوكي هلا شو ال loss تبع ال output اللي أوجدناه هون. خلينا نشوف output ground truth هي GT capital. طبعا اللوس لازم يكون رقم كبير هلا لأنه الموديل تبعتنا is just عشوائية. so البرفورمانس تبعها لازم يكون too low. لازم يكون في فرق كبير بين ال output وال ground truth hopefully. so loss هذا الرقم رقم كبير 13,300. نعمل print. هلا بدنا نشوف الأهم هو شو ال loss gradient. so loss grad then output ground truth و x. نجرب. اوكي كأنه أعطانا الشكل المظبوط اللي هو 3 صفوف و4 أعمدة وهذا هو الشكل تبع البارام. so الشكل تبع الجرادينت صح. بتخيل إنها ممكن الجرادينت صح يعني لأنه هلا إحنا حلينا هاي المعادلة والمفروض إنها صح. اوكي so صار في عنا اللوس والجرادينت والموديل نفسها. شو ضل علينا. so صار في عنا الموديل والبارامترز بلشناهم عشوائي. performance loss function نكتب هون loss function والاوتبوت عنا والجراند تروث عنا. ضل اوبتمايزر. راح اسرق الاوبتمايزر من هون نشوف اذا راح يشتغل ولا راح ما يشتغل. so راح اكتبه هون. خلينا نطلع عليه كمان مرة. بده function gradient و starting point. so عنده learning rate. خلينا نختار learning rate أصغر. current point starting point last point. هذا ممكن يكون problematic شوي. so راح أحذف هذا الإشي. هذا الإشي اللي استخدمناه عشان نوقف هون عشان نعمل break
لما يكون الفرق بين current point وال last point صغير كتير. بس هون عشان ما نعقدش على حالنا، كل اللي راح أعمله إني راح أصغر عدد الإتريشنز ل100 مثلا. راح نشوف كيف اللوس عم يظهر، أو ممكن نخليه بس بدل last point راح أسميه loss. so last loss راح أبلش بعدد كبير كتير. في كل مرة last loss راح يكون current loss وراح أوقف لما يصير الفرق بين ال current loss وال last loss صغير كثير، لأنه هدفي إني أقلل اللوس. فلما يصير الفرق بين كل خطوة والتانية من حيث اللوس صغير، يصير معناها إنه ما في داعي أكمل في ال gradient descent لأني reached the minimum local minimum. Okay, so current loss مش راح يكون starting point، راح يكون loss at starting point ground truth. اوكي، راح نحتاج ال ground truth هون. لا ما في داعي ground truth هيك. اوكي ناخدها من global. اوكي so loss تبع ال starting point ground truth وال current loss. so for each iteration راح نتبع رقم ال iteration. ال gradient راح تكون function gradient هي loss gradient على ال current point. بس هلا كمان نحتاج ال ground truth وال x. current point كل اللي راح نعمله إنه راح نضرب ال gradient في ال learning rate وراح نوقف إذا صار الفرق صغير. otherwise راح نعمل هذا الإشي. كل مرة لازم نحسب ال current loss by the way إذا نحن حابين the current point طبعا we start the current point. where do we start the current point? Okay, current point equals starting point. Okay, this looks good. بدي أطبع كمان ال loss في كل iteration. current loss عشان نشوف كيف إنه راح يصير ينزل hopefully. وراح نرجع ال current point. okay. راح أعمل call find minimum. ال function gradient هي ال gradient تبعت ال loss. so it's sorry control Z هي loss gradient. starting point مش مهم كثير لأنه بلشنا عشوائي بس param. so param إذا بتتذكروا إحنا بلشناها عشوائي هون random.rand بهذا الشيب. فراح نبلش عشوائي يعني هيك إحنا بالعادة أصلا بنبلش عشوائي في الماشين ليرنينج. خلينا نجربها ل5 iterations ونشوف إذا هي فعليا اللوس عم ينزل، لأنه إذا مش عم ينزل ففي إشي غلط. أوكي في إشي غلط. Operands will not broadcast these shapes. Okay, ground truth will output. Okay,
so loss مش على starting point, loss على المودel at starting point اللي هو output. so output راح يكون model at starting point في هالحالة. فالloss بياخد الاوتبوت والground truth. I made a mistake. كمان هون loss بياخد الاوتبوت والground truth. ولا في عنا output جديد لأنه الموديل اتغيرت. شو اللي اتغير فيها؟ اتغير البارامتر. شو البارامتر؟ هو current point. احنا عم نتعامل مع البارامتر كلياته كبوينت واحدة لأنه هو فعليا point واحدة في ال high dimensional subspace of all matrices which does exist. Okay, so the output راح يكون model at starting point or current point rather. What? في إشي غلط. Oh. It's not starting point, it's X. Model at X current point. So model of input X at the current point. Current point اللي هي parameter at this iteration. Current point at this iteration of the optimizer, of the gradient descent. I tried not to change many things, so it looks the same as what we did with optimization class. I'm just gonna run it and see if there are more errors. Okay, same error. Can't find minimum. Turn 2 times NP. Function grad, current point, ground truth, X. So ground truth, X, current point. So it's not the current point again. Current point is the parameter. We want the output. Loss is measured, and also its gradient are measured on the output. Okay, so the loss started at 13,000, then it increased and it kept increasing. So if there is something wrong, what's wrong? I'm just gonna try to flip this sign and see if that fixes anything. Okay, it does not fix anything. So there is something else wrong. ممكن ال learning rates كبير كتير. Try that. Something is still wrong. So احنا عم ننقص loss. هاي الساين صح المفروض. Gradient هي function gradient للoutput ground truth. Current points, current loss, current point starts with a starting point. Okay, then what's wrong? Address. Okay, ممكن learning rate كثير صغير. Don't think so. Okay. So the loss is
exploding. It's increasing, not decreasing. It might be something here. It's probably not. Okay, so it might be one of many things. One of them that we didn't have a bias, and one of them is that we didn't have a nonlinearity, which we didn't talk about yet. So I assume this might work because the data is simple. An alternative to that is that we add bias, but I'm trying not to get into that. Yes, maybe we should add a bias. Okay. So a bias would be just a vector that we add here. So we'll have a param, but now it's more of params. Or we can call it bias. So the bias is also a parameter. But because we reserve the name param for the matrix, maybe you can just call it the bias. And the bias is a vector of shape 3. It's just a 3D vector, and it should look like the output vector. So it should have the same shape. And all what we do with it is just we add it. Like we did in the first class. Okay, so we have the bias. Now we need to initialize some bias. So we have a bias, it's np.random.rand, and it's of shape 3. Now we pass it here to, let me try to run this. Something is wrong. Could not broadcast together these shapes. Sure. Okay, so the bias. Maybe you can, if we put it here, it might fix it. Or maybe not. We'll see. Okay. So it did not fix it. So we'll take the bias as, just gonna do this. It's just still a vector, but this is just a technical glitch with NumPy. So -1 by 1. I hope this will fix it. Okay, it did fix it. I hope it looks like it, or maybe not. Okay, this is not what I wanted. Okay, yeah, it looks it's good. Yeah, I don't know why I was confused, but we have the bias. It's of shape 3. It's a vector. Just adding this 1. So because this is a matrix,
this vector will now look like a matrix, but still, if you highlight it, it's an ND array with shape 3, so it's still a vector of shape 3. It's just something with NumPy. So now we have the bias. We should now add it here. So it will not affect the loss because it doesn't depend on the model. It's just depending on the output. It's gonna affect the loss gradient because now if we come back here, this stays the same, but this now has a bias. So it's like plus B, and now we compile. So out is mx plus b. We want L with respect to out doesn't change. Out with respect to m is just x. And the bias doesn't really matter, it looks like, with respect to m. However, now we also need the partial derivative or the gradient with respect to the bias, because the bias is now a parameter. So it's gonna be actually easier. It's gonna look like this. So this stays the same. So this is the gradient of L with respect to out, but the gradient of out with respect to the bias is now going to be 1, I'm assuming. But yeah, I think it's just gonna be 1. But that's not what it should be. Okay, so it should have the shape, the same shape as B, and B is a 3D vector. Out and ground truth have the shape n by 3, so if you want them to have the shape 3, we just sum them up. We just sum them up with respect to the dimension n. So let's do that. So now we have the loss gradient. I'm just gonna be lazy and do it here. So this is gonna be the gradient with respect to the matrix. So can I add a comment here? Returns grad with respect to param, comma, with respect to bias, let's call it. We'll have a more generalized way to do this next class because we'll have more gradients flowing backwards, and then we'll get to back propagation and we'll make this more automatic. But for now, we'll do it ourselves. Actually, by the end of the course, you won't even be seeing the gradients. They will be calculated in the background using PyTorch, Grad, Engine, AutoGrad. But for now, stick to calculating it ourselves. So it's going to be 2 times out minus gradient dot sum access equals so I mean out minus ground truth. Oh, I get what's wrong. It's not that we didn't have a bias. I now see. But still, let's implement the bias because we're at it. But I see what was wrong with the model. It's just a problem with the shape of the output. Anyways, so it's the output minus the ground truth, the sum, and the axis is gonna be, let's try 0.
So this will sum it only in one axis in the matrix. So it will only sum the rows, or it will only sum the columns, but not every entry in the matrix. Okay, so now maybe you can run this. It's gonna be, so, okay, it shouldn't be the axis 0, it should be the axis 1. But this brings us to the mistake that I found, so we should fix that. So the problem that I found is that the ground truth is represented as 0 or 1 or 2, but the output is represented as a vector of dimension 3, where each entry is the probability that that species is what we're looking at. So there are two solutions. We can either change the format of the output to be either 0 or 1 or 2, but that's not easy. And I mean, it's not even very correct. It's not correct. But the easy way is to change the ground truth to look like the output. So here, let me think about the easiest way to do it. I'm gonna make a matrix. It's the ground truth. It's an NP dot zeros. So this is the fake ground truth, let's call it, or temp ground truth, or ground truth index. And the ground truth is going to be an NumPy array or matrix of shape. It should look like X. So X has the shape 4 by 120, but the output should be 3 by 120. And I'm going to do some fancy indexing where the ground truth of GT index. Let's see if that works. Equals 1. I'm going to print gt.shape and also gt itself. Okay. Understood, not understood. Okay, that sounds good. Let's try this. Oh, oopsie. Okay, so this looks like it's wrong. What's wrong with it? Okay, so every time we're choosing a row, it's gonna be the GT index, and we're choosing a column. So let's try something like range of 120. Okay, now it looks good because now I have like zeros and ones, and the ones are, so this is a 3 by, I can print the transpose of this so it's clearer. So this is how it looks. It's just every row is one example, and there is only one in each row, and it's the class that that row belongs to. And the other two classes are 0. So the probability that it's this class is 1 and the other two are 0. Okay. So now we have the correct ground truth. We have the correct model. Let's test it. We have the correct loss. Well, now it's the correct loss. And by the way, look, the loss of the bias should look like the bias itself. So it's a 3 entry vector. And now find minimum will also need to change a little bit to account for the bias. But I'm gonna try to do it without accounting for the bias to see if fixing the ground truth actually helps the model work. Let's see if we can do it without accounting for
the bias. I think the only change that we need to have is to pass the bias for the model whenever we're calling the model. But for the gradient, now it will return the gradient for the parameter matrix, but also for the bias. So I'm just gonna ignore it, put this placeholder for it. Let's see if that works. Doesn't look like it's working. That's really interesting. Okay. Anyways, let's add the bias and see if that helps. So now we have the bias here accounted for, and here current loss is this loss. Now the gradient. Now we have the bias grad, and the bias will change by the bias grad times the learning rate. I'm not gonna call it the current point. I'm just gonna call it the bias. It's just gonna be a global variable. We could do the same with the parameter matrix, but this looks more modular. I'm just gonna give up on modularity at this point and see if anything is fixed. Okay, so bias is referenced before assignment. Why? I initialize it here. So we have the bias here of this. Okay, then we'll just pass it as a parameter. Okay, we're still having the problem. That's really weird. Okay, then our last resort is to add what's called a nonlinearity. So nonlinearity, I'm just gonna put a function, like an odd looking function, and then we'll explain it in the next class. But so we have this matrix multiplication. Just gonna add a function called sigmoid. So I'm gonna define the sigmoid of x. Let's Google it here. NP sigmoid. I'm just gonna copy the sigmoid function. It's this one right here. Rather, it looks like this. It's also called the logistic function, but you guys don't like theory, so I'm not diving into this until deep learning comes. Okay, so this is the sigmoid. What's the gradient of the sigmoid? I think it should be a simple gradient. So this is the sigmoid. The gradient of the sigmoid is gonna be, why is this so long? Okay, so it's gonna be the sigmoid of x, 1 times 1 minus the sigmoid of x. That's the gradient of the sigmoid. Why is that the case? Go try deriving it yourself. It's not hard. Okay, so all that I'm gonna do is I'm gonna take the sigmoid of this, and so I added this function to the model. It doesn't have parameters.
but it's gonna affect the gradient. So the loss gradient is not just gonna be this times the x transpose, because now we have also the sigmoid around it. So it's going to be sigmoid of x. So it's going to be sigmoid let's see, sigmoid of so it's going to be the sigmoid, which is just the output as is. Let's see if that's okay. So it's going to be the output times 1 minus the output, I'm assuming. So let's try that. 1 minus the output. So it's going to be of the shape of the output. So I'm going to do the dot product. By the way, the dot product is the same as metric multiplication as far as we're concerned. There's x dot transpose, I'm assuming. Let's try this. I'm not totally sure. I have no idea if this will work. We're learning together. So all the difference here is that we're not multiplying by x the transpose here. We're just summing up these entries. Don't think we need matrix multiplication here. I'll just do this. And same here. Can just multiply them. I hope. And also that might be very wrong. But let's hope for the best. This looks really wrong. So yeah, it's really always messy to do the gradients explicitly. Okay, let's sum this on axis 1. Okay, where is that? It's in here. Okay, so I'm assuming what's wrong is that this should go inside. I have no clue. This seems to
compile at least, see if it works. Okay, that's cool. So we're getting a decrease in the loss. Maybe we can have more iterations. Maybe we can have a larger learning rate. Maybe that's just how good we can get. Let's try actually more iterations. Let's try 50 iterations and run this. Oh, so looks like it found a local minimum. It's not changing. Let's try to decrease this threshold so it keeps running. Okay, no. So this is as good as it could go. That's what our model can do. It can reach a loss of 119. It started with a loss of around 200 something or 300 almost. Now it's down to 119. So now our model is not as random as it used to be. So it learned something. It actually learned as much as it could. We can have other metrics of performance for the model, like what's called accuracy. I'm gonna actually implement it really fast, just to see that the results are actually correct. So the accuracy is gonna take the output and the ground truth, just like how the loss function did. But now we'll get an actual measure, maybe a percentage of how many correct answers our model gets, which would probably not be that good because our loss didn't go down a lot because our model is small. We'll learn in deep learning how to improve it, but it's good to have a metric. We'll compare it when we have a better model. So the accuracy is gonna be, we'll pick the maximum score for each class in the output. So the out classes, it's gonna be what's called a NumPy argmax. Let's look it up. So what's NumPy argmax? It stands for argument maximum or maximum argument. So it takes a matrix and it retains the indices of the maximum values along an axis. So if we want the maximum values along the classes, then the axis is going to be either 0 or 1. We're just going to try. Today we're just trying things. We don't have the exact answers. We could have the exact answers, but we're just trying. Okay, so it's going to across the output, across axis, let's say 0. And this will return either 0 or 1 or 2 for each of the samples. That's the index of the class. But I mean, that could be useful because we also have this, the GT index. We can also convert it like we did here to be output zeros or ones, but we can also just compare it to the GT index. So what we're checking for is to count how many times the out classes are matching, so are equal to the GT index. Can we do that to a vector? Yeah, it's gonna do it element-wise. That's how NumPy does it. And it's gonna return actually a vector of trues and falses. And we can sum them, and the trues will be ones and the falses will be zeros. So wherever it's equal to the GT index for whichever entry, it's gonna increase our sum by 1. So this is the number of correct answers. Correct answers. I'm trying to finish up before it's too late. It's really long class, I'm sorry. And total samples is, we know it's 120 samples, so return correct answers
count divided by 120. By the way, this is a count. We can call it count. Okay, and then I'm actually gonna run this just so it's in the runtime. And then I'm gonna reinitialize the parameters to be random. And then I'm gonna print the accuracy of the output against the ground truth. By the way, here we're checking this. This is wrong. The index. The reason it's wrong is because that's a global variable. I mean, it will still work, but it's not cool to have it because it's not modular. Anyways, okay, so here we'll pass the GT index and we'll print the accuracy. It should be random, exactly. So it's 0.35. The random chance to pick the correct class out of 3 is 0.33. So that's 0.35. It's very close. It's just random. And then we'll do some training. So we'll train this. Okay, we reached the same local minimum. And now we will calculate the accuracy again after we trained. So I'm gonna print the accuracy. Actually, we can print the accuracy here because we already have the output anyways, right? You can just print accuracy of output and GT index. Then we run this again. The accuracy is pretty bad, still 0.35. Why is that the case when the loss went down? You might ask. Let's find out. Is something wrong here? In the current bias, we change the bias. Okay, and something is clearly not working. I wonder if this will do any difference. No. Okay. Argmax output. If we do this, okay. It's 0. Okay, I actually don't have a clue why is this happening other than that our model is not that good to begin with, architecture wise, and that it will only improve when we start using deep learning. The example here actually uses deep learning. Maybe you should take a look at this example. I just don't want you to look at this example before we talk about deep learning, because it's not bad deep learning, but it's 2 layers, which is kind of deeper than what we have. What we have is actually called the perceptron. I don't know, it's called 1 layer perceptron or something. And if we look at the history of 1 layer perceptron,
Tron. So yeah, I see a date that's back in 1969 or 1958. So this algorithm is really old. It's not the best for everything. It's from 1958. Oh, my disk is almost full. I have to stop here. Wow, first time this happens. But anyways, I'm really surprised that we still got random accuracy here. We'll look into it more and tell you in the chat what's happening. Have a good day.